Toa ujinga hapa. Itakuwaje? What's up my beautiful people manze? It's your boy Amazing Phil from Amazing Phil Photography. Guys, I know it's been long manze nikae. Niko kwa hii studio yangu manze, lakini imekuwa long but ni God manze. So guys, of late nimekuwa na my friends manze, we are discussing 1 2 3 and yeah, tulikuwa tuna watch some movies na one of my friend akaniambia Phil, since unapenda kuwatch some of the horror movies hapa na pale, so can you name for us the best movies zenye unajua za horror manze? So kukakuwa na that kusumbuana the horror movies and yeah, nikasema because I have many people who love to watch movies and some of my abroad fans wanapenda movies. Why don't I come? Why don't I? Inakoga why don't I? Okay. Bona nisikuje na this analytics of movies zenye mimi najua personally I think they are the best movies and yeah, guess what guys? That become my another content. Hiyo sasa ndio content itatupush manze. With no further ado guys, wacha tuingie kwa the content. Before tuingie, I have a story to tell you. Nimekuwa nikipiga stories by the way. I love telling stories. You know, I find it, you know, yani napenda kupiga ma stories. So guys, let me tell you a story of a person, of a certain guy manze, is a black person. His name is Roger Fatson and the guy was a military. He joined the military na alikuwa na 23 years old. So the guy alikuwa military anafanya kazi yake. So alikuwa Air Force hapo US na alikuwa na stay place inaitwa Florida. So after amefanya the kazi na period of time kuna ile part unapatiwaga uende leave the guy akaingia leave hapo hivyo na ni msako na mbebezi, ni kijana wa 23 years. Definitely ni jinsia hizi kosa kadim fulani hapo kana msumbua. So after a period of time the guy amerudi home hapo, amerudi mtaa. So ile like juu ako na mbebezi na kuna venye you see amemiss mbebezi, akaamua like acha nidungie mrembo 1 2 3 tubonge manze. So ametulia hapo kwa kochi yake safi kama hii though, okay, ametulia hapo kwa kiti yake safi tu ana chat na mbebezi. So ile like wakaona conversation imebamba, acha tuingie ma video call. Si wameanza video calls mtu wangu, wamechapa video call but kwa neighbor kidogo kuposition kidogo wakasikia kuna disturbance, kuna kelele kwa neighbor. But sasa since Roger Fatson mse amechoka, unasikia ametoka kwa military, ni haja gani aingie kwa ndoa ya watu? Kijana akaendelea na mbebezi wake. Mbebezi akamuuliza ni nani hao anapiga kelele, akamwambia ni neighbor, kuna venye wako na some 1 2 3. Roger Fatson ndio huyo wanaongea na mbebezi, kumbe kuna another neighbor. You know, hapa tuko US, place inaitwa Florida. So US kuna kuaga na ile like ukiwa na any commotion in a certain apartment wanapiga call. So the other neighbor I think alipigia sheriff of that area, unaona. So the sheriff came, I think ali knock instead of knock mlango ya that huyo neighbor penye kulikuwa na commotion, juu according to the other neighbor alipiga akasema kunaweza kuwa na some assault inafanyika hapo hivyo, mambo na you know hii molestation and stuff. Huyu sheriff alikuja kama amebisha kwa mlango ya Fatson, unaona kijana wetu. So Roger Fatson akakuja, kuna kwaga na kashimo kenye waga wanachungulia hizi nyumba za nyumba kali tu, kuna kwaga na utu tushimo wenye wanachungulia kuconfirm mtu mwenye ako nje. Akakuja akaconfirm akaona hakuna msee. Sasa akarudi kwa video call yake safi. Kijana anachapa video call yake. Another knock ikapiga, but this time the knock wasn't ile ya kawaida. Dung. Ikagongwa na nguvu. Jamaa juu ni military manze na akona hizi legal weapon manze, akachukua pistol yake safi akaenda kufungua juu. Unajua sasa kuwa military lazima uwe ready all over. Knock ya kwanza ikiwa hambo, ya pili kigongwa, wewe jua manze hawa ni wase wengine wangori wamekukujia. So when the sheriff aligonga na nguvu, Roger Fatson akaamua wacha nichukue machine. Sasa akachukua machine akafungua mlango. Do you know the moment alifungua mlango, huyu sheriff hata kumwambia answer ama akufanya kitu. Sheriff aliona umse ako na bunduki. To make it worse, umse ni black guy. Manze ali end up kama amempatia risasi 6 za roho. 6. Roger Fatson manze with this 23 years old manze, a guy full of life, chini. With 6 bullets manze ziko kwa roho yake manze. So as alikuwa anapigwa risasi, remember alikuwa kwa video call na girlfriend. So the girlfriend had all these marisasi zikilia tu ta. And then
juu hiyo sauti ya risasi nini nini, si other police waka come through. The video call inaendelea hapo hivyo. The girlfriend alikuwa anasikia how this police are discussing on how they have shot this guy 6 bullets. Like wako wanajua ni military, unaona? Walikuwa discuss how wamempiga 6 bullets manze. Una feel manze huyo girlfriend alifeel aje manze. The family Roger Fastan alikuwa na sister mdogo. And yeah, hivyo ndo walipoteza a great soldier manze, pilot kwa jina la Roger Fastan manze. Sasa sijui kama justice ishaifanyika. Kama unajua kuna justice ishaifanyika kwa this manze young guy manze, na hii nasema tu because yeah, kama kuna justice tu ilifanyika, because I don't think kama alifanyiwa justice. Kama kuna justice ilifanyika for this young guy manze, hebu niambie like hapo kwa comment section kama kuna any justice ilifanyika. Sheriff's office, open the door! Sheriff's office, open the door! Step back. Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! 312, shots fired. Suspect down. Do not move! 312, get EMS my location. He shot up. Our baby was shot up. He was shot 6 times. Roger was the only person in his apartment. They said they was answering to a disturbance. Was he fighting his will? We've got breaking details tonight about the now former Okaloosa County Sheriff Deputy who shot and killed Senior Airman Roger Fortson earlier this month. Deputy Eddie Duran was fired today after an internal investigation determined his use of deadly force was, quote, not objectively reasonable. And tonight, we have been digging through this 29-page report. It breaks down the investigation. And for the first time, we are learning about what Duran told investigators about that deadly encounter. When he was asked what he was thinking when he shot Fortson, Duran replied, quote, it's him or me at this point. Now, some of the video that you're about to see, you may find disturbing. The body cam video is still hard to watch. Okaloosa County Sheriff Deputy Eddie Duran shooting Senior Airman Roger Fortson 5 times at point-blank range. It happened May 3rd at an apartment complex in Fort Walton Beach. Duran responded after an apartment employee called 911, saying Fortson's next-door neighbor reported a fight inside Fortson's apartment. During a sworn interview last week, Duran told investigators he didn't hear any disturbance as he approached Fortson's apartment. He also told investigators he didn't identify himself after that first knock because he wanted to see what the response was going to be. Duran said he heard a voice inside saying something about police, which led him to believe the person inside knew he was at the door. Sheriff's office, open the door! The deputy knocking twice more, announcing himself both times, Fortson opening the door after the third knock with a gun in his right hand that was pointing down. Duran told investigators he saw the gun and aggression in Fortson's eyes, saying, quote, it was a stare, not so much a, like I said, inquisitive look. So that showed me there was aggression. That showed me there was obviously is a little bit of discontent for me knocking at the door, end quote. Duran also told investigators Fortson made a slight step towards him, which he considered, quote, resistance. When he was asked why he decided to use deadly force, Duran said, quote, it was, in all honesty, it was, he's got me. It is him or me at this point, and I need to act as opposed to react, end quote. The Florida Department of Law Enforcement is conducting a separate criminal investigation. The civil rights attorney, Ben Crump, who is representing the Fortson family, released a statement a few hours ago. It reads in part, while the criminal investigation is still ongoing, we fully anticipate charges to be filed against this officer. The video footage provides damning proof that this was a brutal and senseless killing of a young man who was simply enjoying time alone with his dog while video chatting with his girlfriend. This report, it also includes an interview with Fortson's next-door neighbor
who called the apartment's main office, claiming that she heard the physical disturbance in Fortson's apartment. During the interview, she told an investigator that she only heard one voice coming from the apartment saying she just assumed two people were inside. Fortson, of course, was home alone. Now, you can read this report in its entirety. We have it posted for you on fox10tv.com. Anyway, Mr. Director, tuingie kwa program. Hii ilikuwa tu a short story. Wacha tuanze yetu ya movie. Itakuwa je wanangu hapa manze, ni siku nyingine manze. Hiyo ilikuwa story ya just a story nini, short story ya kufungua wa kipindi manze. Na guys, today nimekuja kufanya analysis ya movies manze nimekuwa nikiwatch, na yeah, actually nitasema they are among the best movies zenye nimewatch za 2024. They are not really acted in 2024, but nitasema ni among the best movies nimewatch in 2024. Unaona? So guys, I have a list of movies hapa. So today nimeamua ku start with survival movies. I think next time nitachapa thriller, drama, na trend hivyo manze. So some of the survival movies zenye nimefanya my analysis, nikaona like this movie they deserve their credit. First of all ni Fall. That's the best movie for survival, like it's a good movie. Another one is 127 hours manze. Hiyo ni movie ingine ya mse fulani anaendaga hike ingine wazimu. Ingine ni Nowhere. Everyone knows Nowhere manze. Hii movie nayo ni legit mbaya sana. Ingine ni Into the World, Life of P1, The Revenant, Everest, Apocalypto na Furiosa. So those are how many movies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So guys, those are the 9 movies zenye nimeona like these movies zenye they deserve their credit. So for today guys, mimi nitataka to handle the first movie. Kwa hiyo list nimekupatia. So the first movie yenye napenda to discuss on ni Fall manze. That's a very banger of movies manze. So this is a movie whereby the director of the movie ni a guy by the name, let us see who is the director of the movie. Scottman manze. Scottman. Na movie imeandikwa na Scottman na Jonathan Frank manze. So Fall ni one of the best movie. Why? Let me tell you a brief story of this movie manze. Hii movie manze imeactiwa na two ladies, that is Becky and Shiloh Hunter manze. Those ladies walichapa hii movie ni kama hakuna kesho. Mimi nilikuwa naona what these ladies wanasema, especially Shiloh manze. These ladies were doing something like insane, unaona, like that's so insane. So hao wasichana walikuwa climbers, walikuwa ni wale wase wanapenda mountain, kupanda mountain. So the movie starts with these ladies wakipanda mountain. Becky ako na boyfriend yake kwa jina la Dan. Boyfriend yake, she believe like Becky can do more that she's doing, unaona, to a point they wanafanya vitu zingine crazy. Wakipanda that mountain, walikuwa wanapanda mountain,
boyfriend yake kuna that hook enye wanafungaga kwa kiuno, kwenda kurusha hook kwa certain hole. I think bat ilitokea ikamdistract, akamiss that hole. The boyfriend yake manze ndio akasafiri bana. Kusafiri boyfriend akagonga chini. This made Becky so stressed up manze, akaanza kutumia ma antidepressant cause definitely boyfriend yake alikufa. Msichana alisumbuliwa kwa akili na the death of his boyfriend for 53 weeks. Hiyo ni how many months? You can tell. So akasumbuliwa na the death of the boyfriend for 53 weeks. So her friend Aqua, the hunter, the girl by the name Shiloh Hunter, Aqua around, unaona. So the dad to our girl Becky akapigia Shiloh Hunter because the dad tried to convince the daughter like, this guy amekufa manze, like you need to continue with your life. But nani akusikize manze, this lady was so fucking love manze. Shiloh Hunter amekuja manze kusalamia best yake, amepata best yake ako so depressed hiyo design, but akakuja na idea akamwambia niaje, since you're so stressed up manze, this thing ina could drive down, I have an idea. Guess what's the idea? And this the idea just came inakuja to our movie manze. Hiyo idea inaitwa kupanda a certain tower ya broadcast TV, ilikuwa inaitwa B64. Ebu let me see that tower ilikuwa inaitwaje. What's the name of that tower? Okay, let me look at it. So guys, kuna hii tower wenye they were supposed to nini. So the idea just came from there. This lady mwenye alikuja by the name Hunter, na akasema like we need to climb this, just to relieve the stress. Both of us manze tulikuwa hurted na the death of our friend Dan, your boyfriend, and he was my friend. So tulikuwa devastated by the death. So why don't we do something crazy? So wakatoka from their place manze, wakaenda in another place. Hii place ilikuwa kinda desert, unaona. So let me see, cause hii tower ilikuwa imekuwa place desert. Let me see the name of the tower. Oh, B67 TV tower. So ni hizi towers zinaekwaga kutafuta network. So B67 by the way is a real tower, ina exist. And according to the statistic, B67 is 2,000 feet above sea level. Like from the ground kwenda juu ni 2,000 feet. Guys, do you know what's 2,000 feet kwenda juu? The thing was so tall, your design. So our crazy girls, first of all, nani alikuwa anaogopa? Our girl Becky, but Hunter keep on motivating her like we can do this, do this, do this. And because this tower imeuliwa kwa desert, definitely the tower imekorode, the machuma zimekorode. And definitely ayuko that strong. So the girls came and they started climbing. Like, this is so crazy. I wish you guys can watch that movie manze. Mutaona na mtaniambia. So they started climbing slowly by slowly, slowly by slowly by slowly. Kuna time yenye Becky alikuwa anafika manze anasema like, manze we are doing wrong things manze. And before manze ndo mjue God saa zingine anafanyaga vitu zake in a way ni ile uonagi. Becky wakiwa kwa gari, remember that sikuwa nimwambia Hunter alikuja akakuwa YouTuber, anafanya hizi mambo na YouTube. So ile like wana drive, there's a certain track ilikuja karibu ipite now because the girls were concentrating on recording the video like, guys, welcome to my YouTube channel, guys, we are going to climb, hiyo tabia yetu, subscribe, like, share and comment. So the guys were there, unaona walikuwa wanafanya hiyo katabia. So ile like walienda kuvuka barabara karibu agongwe. So that I counted it as a red flag. So according to the director venye alikuwa ameka, Mr. Scott, I believe that like yeye alikuwa ameka kama hiyo iko kama red flag to these girls. And then wakiwa kwa the jungle, wakiwa wanaenda kufikia hiyo nini, they saw a certain, I think it was a deer being eaten by a vulture. Na iko uhai, unaona. So that was another red flag yenye wasichana wangeona, but they ignore all the red flags. Another red flags ni wakipanda. Becky akaenda nimewambia hizi vitu zilikuwa zimekorod, akienda kustep on another ladder, hivi walikuwa wanapanda polepole, moja ikaanguka. Hakuona hiyo kitu. Like alikuwa anaogopa, but sasa ni ile like anataka kukill fear zake na uoga zenye amekuwa nazo. And the motivation anapata kutoka kwa this girl. And then
kuna that quote yenye Dan alikuwa nayo, if you're afraid of dying and then you should work on, you know, living, kitu kama hiyo. That keep them pushing. They had a song which keep them pushing, unaona. So the girls ndio hao wamepanda manze, and at the peak of it wakafika juu, unaona. So ile like wanaenda kuvuka kwenda juu, remember like Visa Tower imeshikwa na makamba, the screws zimecorrode, definitely wana shake. Wakishekisha hii tower, hizo screws zinajifungua, unaelewa, like zinajifungua pole pole. So at the peak of this tower, na washapanda huko juu to a point whereby sijui ndawaambia how tall is this tower, cause wakiwa juu walikuwa wako able kuona mgongo ya ndege ikiwa ina fly. Okay, those normal birds which are flying walikuwa wanaona migongo yake, not from the chini yake, they were seeing the migongo. So I want to like najaribu ku elaborate how high was this mountain, guys. So washapanda hadi juu, ile like Becky anaenda kupanda the last step hivi, then nini ilikuwa imeshake sana, so the whole stairs walikuwa wamepanda nao kutoka chini manze mpaka 200 feet juu, ikaporomoka, zikatoka zote manze, zikaporomoka zote. So the guys wako juu, they don't have any way to go down. Kenye wako nayo tu ni whatever walipanga, walibeba kwa mgongo manze. It was so devastating to these girls manze, like ile deadly tu manze, like baka simu uko juu manze, like uko juu lakini network manze hakuna. I want you like imagine how high was this manze, like network ilikuwa imekatika vibaya sana. Wakiwa huko juu manze, walikuwa na hizi, you know, walikuwa YouTuber, so nani alikuwa na drone wakaendesha haikuwa help manze. Kuna time waliendesha drone ikaisha moto, ikabidi Becky amepanda hadi juu anini you know, aeke moto. Kuna kale ka light kana wakaga kakuonyesha kwa matawa za kuonyesha aeroplane like isifai kupita beyond that, unaona, inaweza gongwa vitu kama hizo. So ikabidi wamecharge drone manze. Drone wameendesha like wanataka kukaendesha hadi kafike kwa hoteli yenye walikuwa. Drone ikagongwa na gari ikiwa kwa highway ndio hapa, drone inaenda kuvuka ikagongwa. Huyo mzee daba kuja aone Kenya amegongo, mzee akakanyaga akaishia manze. They were expecting like this drone itawasaidia, drone ishakufa. Kuna mzee mwenye alikuja hapo karibu na tower manze, huyo mzee akakaa around na dugi yake ilikuwa na sense ma red flags nini na nusia nini, huyo mzee akaishia manze. So these girls wako juu all alone. Do you know like those girls stays walikaa huko juu for 1 week manze. Imagine baridi na wachapa, jua ikikuja iwabembelezi, alafu kuna vultures. Remember the red flags walipatiwa hapo hivyo of a dare, I think it was a dare being eaten by a vulture na haijakufa. So vultures zilikuwa zinakaa tu round hivi zinangoja wakufe, cause hao wasichana walikuwa wako njaa, walikuwa wamekauka hiyo design, unaona. So I remember I told you like Hunter was a very brave girl. Hunter alifunga mshipi akaamua kushuka. So ile kushuka hivi like ile kushuka, Hunter alikuwa anaweza shuka, alikuwa anataka wateremke chini kidogo watafute network. So kamba ilikuwa fupi, ikabidi Hunter aruke kwa hiyo dish juu. Yani this girl was very daring kuliko Becky manze. Hunter akaruka hadi hapo hivyo. But sasa ile point yenye ashachukua bag, ashachukua maji, unaona, ile like process ya kupanda juu, sijui ni kamba ilitereza ama nini. I don't know what happened there, but at the end of the movie, Becky senye amelala akapatwa na dream, like alipatwa na dream like Hunter sijui amepotea, ako out of nowhere. Like wako kwa juu, but sasa yeye kuamka ina okay, alikuwa shaamka ina dream, aoni Hunter, na hapa hakuna place utapotea uko juu, maybe kama umeanguka. Kuangalia chini manze, kuangalia kando, aliona Hunter anakuliwa, unaona, that was a dream. But sasa after ame struggle manze, like amengangana kila kitu, walikuwa wanachukua simu wana text message, because juu wana nini, wanaweka kwa viatu, wanatupa viatu chini. Sasa ndio ikifika chini net ipate simu message ziende like tuko stuck at the B67 tower, kujeni mtu rescue manze, tuko at a bad position manze, kujeni mtu saidie. But the first viatu walitumia kutupa chini manze, ilienda kai imepasuanisha simu manze. That height is iko juu sana.
So wakiwa wanaongea manze, ndio Becky Hunter akafunguka manze, akasema like mimi nimekuwa na boyfriend wako, like nimekuwa nikimpenda, that's why niliamua kuepa manze, because yeah, like nimeishi nikipenda boyfriend wako to a point tulikuwa tuna sleep, but in the position wako manze, you are not in a position ya kukasirikia msee manze, hapo ni mtoke hapo. So Hunter akafunguka how the Hunter and Dan were cheating, unaona. But sasa hapo hivyo Becky hakuwa na standard chance ya kumkasirikia, unaona. And guys, senye Becky amekaa ako peke yake, hayuko peke yake, ako na Hunter hapo hivyo. Piga, okay, this is a point whereby this lady washa give up manze, akaambia Hunter manze like we've done everything, tumefanya kila kitu manze, and manze hata God anaona tumejaribu, but if we were meant to die here manze, let us die, like there's no one who's come to help us, like iko tu hivyo manze mbaya. So Hunter akamwambia like if you need to go down, you need to be strong, you need food. So Becky was like, how do I need food manze penye tuko place ingine mbaya, and then we need another shoes. Becky akamwambia sina viatu vingine na viatu zangu tuliziangusha. Hunter was okay, Hunter ndo alimwambia hivyo. Becky was like, viatu zako tumeangusha na mimi naona umevaa viatu moja, ndio moja tulitupa chini ishike network, hiyo ikaenda hivyo, but naona umevaa ingine, we can just rub it in a good way tuitupe chini. Hunter akamwambia like, kuna viatu vingine niko nayo hapa hivi, like iko tu hivyo, like si Becky anamwambia naona uko na viatu zingine. So I think Hunter came real, akamwambia, do you remember ile time nilianguka chini nikajaribu kudive kamba? I mean that time nilianguka nikapata those dish, nikashindwa kujishikilia, ikanigonga vibaya manze, nikashindwa kuamuka, and that's how I died. So all along umekuwa ukibonga na my spirit, ndio imekuwa ikikeep courage. Ulivuruta manze hiyo kamba, lakini ulivuruta bag, you never pulled me up manze. I think the spirit and uoga yake ndio ilifanya like aone wako wawili, unaona. So manze ode manze changalie chini manze, akona best yake ako kwa hiyo dish hapo, na best yake manze anakuliwa na vulture, na alikuwa anakata roho, but sasa hapo hivyo vulture inamkula manze, like ilikuwa so hard to this girl manze to survive at that place manze. So akasema like it is what it is, akamwa hata yeye manze, my best friend amekufa na ndo alikuwa courage yangu. So like all along amekuwa, ile time yenye Hunter alianguka kumbe alikufa, so all along amekuwa akikuwa drive na uoga, like hakuwa anataka ku feel like ako alone, unaona. So yeah, aka give up manze, junja ako juu manze, baridi na mpiga mbaya sana, and then kuna that joto ikikuja, unajua joto ya desert manze inamchapa vibaya sana. Akasema the girl gave up and akamwa tu, it is what it is. So ile like faint, kitu kama yangu faint, sijui alikuwa amejifanya ama amefanya nini. The vulture ikaona this is the good time to take the meal. Vulture imekuja ikaanza kumuma, alikuwa amekatika mguu, ikaanza kumdona kwa hiyo kidonda yake hivi. Do you know that girl aliamuka, akashika vulture, akaigongesha na akakula vulture mbichi. Vulture ikiwa hivyo. He needs the energy to go down. So alikula vulture mbichi manze, akachukua kamba akajifunga, I don't know ni uoga ama nini, like kuna energy alipata, akashuka chini mpaka hapo penye base yake alikuwa amekaa. The same way base yake alikuwa anafungua kamba anaruka, hata yeye alikuwa anaruka, unaona. Akajipata hapo chini manze, akaona body ya base yake inakuliwa na vulture, akakuza vulture. Do you remember like venye Becky alikuwa na Hunter alikuwa anamwambia like kuna one last chance yenye imebaki manze, na this one I don't think ita fuck up. Kenya alikuwa anamaanisha according to the spirit level yenye spirit side yenye alikuwa anamwambia okay, uko juu unakumbuka like all along ameisha kipwa na spirit na that nini adrenaline ya uoga na nini, you could not feel lonely like ako in this situation alone. So what alifanya ni alichukua viatu moja yenye base yake alikuwa amebaki nao kwa viatu kwa mguu, akaingiza simu, akaandika message amata B67 tower, so you guys like I need your help, like manze kujeni mnisaidie manze, niko at a bad position, na akaingiza kwa viatu.
So remember, akitupa viatu hivyo manze hata itafika chini. Kuna venye ukiangusha kitu kutoka juu ianguka the same, maybe itakuja kwa machuma igongwe na simu ipasuke. So Kenya alifanya ni aliingiza, unaona kinonda yenye ndege ilikuwa inakula base yake hapa, aliingiza simu na viatu akaingiza huko ndani ya kinonda hivi, alafu manze akilia akasukuma bodi ya base yake manze. Good news ni ali lose best manze, lakini the same message manze ilifika na the girl alikuja akasaidiwa na babake akakuja na all rescue team manze ikamsaidia. So guys manze, nitawa recommend for that movie manze, msikose kwenda kuiona manze. Is one of the best movie imeproduciwa na Lionsgate, na the way the events are being camouflaged in that movie manze ni style nyingine kali sana. Wametumia one set na hiyo one set ni okay, wametumia 3 sets to 2 to 3 sets, but most of the set ni kwa itawa manze. If you're a filmmaker manze, you can just start with a low budget film manze na upige movie massive kama hii. For those who are wanapenda those kind of movie manze, I recommend you like this is the one of the movie manze unafaa kwenda kuwatch. So guys, that's the end of it manze. Kama una feel kwenda kuiwatch manze, it's a good movie. Okay, kama una feel, I think after all of this manze umepata those flow of events, you'll go and watch it definitely. I think we'll go to another movie manze next time, and that is sijui mniambie, but I was planning on working on Noya. Hii ni movie moja kali manze, imeactiwa Spain, nitawaambia about it manze. So guys, until next time, peace, adios.